Antioch. This small city near the Syrian border in southeastern Turkey has been home to many cultures and nations. From the Seleucid Empire to Rome, from the Byzantine Empire to the Seljuk dynasty, and from the Mamluk Sultanate to the Ottoman Empire, for over 2 millennia, Antioch has accumulated a vast history. Antioch has a plethora of archaeologically important sites and ruins located both around and beneath the city. There, near one of the oldest Christian churches in the world, the Church of St. Peter, and in the shadow of Mount Silpius, exists one such site. Çok farklı kültür katmanları gördük. Bu kültür katmanları tabii bizi epey bir şaşırttı çünkü Helenistik dönemden belki de Abbasi dönemine kadar müthiş geniş bir yelpaze içindeydi. In 2009, ASF, a tourism company based in Antioch, acquired this 20,000 square meter plot with the intention of building a luxurious hotel. Since most of modern-day Antioch is built upon the ancient ruins of the cultures that have left their marks for over a period of 2,000 years, zoning laws inside the city often prohibit deep foundations and basement floors. Bodrumsuz olan yapılar bu tür arkeolojik verilere zaten ulaşmayı mümkün kılmıyordu. Ama biraz daha çok katlı yapı yapmak gerektiğinde ve de zemin altı bir takım mekanları kullanmak talebi gündeme gelince kazıların ister istemez arkeolojik katmanlara ulaşması söz konusu oldu. When the first drilling investigations hinted towards a massive archaeological potential, within a few months, the entire plot turned into an excavation site. Bu 20 dönüme yakın araziyi kabaca tanımlamak gerekirse çok ana iki kota oturuyor. Üst kotta büyük bir mermer alanımız var ve bu mermer alanı kuzey-güney doğrultusunda belki de nadir bulunan bir büyüklükte 850 metrekare kadar büyük bir şerit halinde bir mozaik aksı sınırlıyor. Batı tarafında ise daha alçak kotta bir platform söz konusu. Kuzeyde bir hamam kompleksi var. Güneyde ise ilginç bir şekilde konut ve dükkanlar bir kompleks oluşturuyor. Ve bir sokak dokusunu da izleyebiliyoruz tam güney sınırında. After serious discoveries were made, and the archaeological discoveries turned out to be even more astounding than previously imagined, it became clear that constructing a conventional structure in this site was out of the question. EAA Emre Arolat Architecture, however, came up with a design that was anything but conventional. Daha baştan koruma kurulu bildiğim kadarıyla bir karar aldığı zaman bu alanın arkeolojik olarak araştırılmasını, nasıl olsa buradan önemli denebilecek kalıntıların çıkacağını ama buna rağmen yine de mal sahibinin mağdur edilmemesi bağlamında ve hepsinden önemlisi de bu sorunun gerçekten de çağdaş bir yaklaşımda çözülmesine de imkan sağlamak için kullanılabilmesine izin verdi. Şimdi bu Türkiye'de ender rastlanan bir durum. Due to the sheer density of historical findings on the excavation site, Emre Arolat Architecture proposed a daring solution with the minimal impact possible, raising the hotel floors on 66 steel pillars, thus effectively separating the building from the historic remains. The rooms would then be placed on top of massive steel beams, providing segregation between public exhibition areas of the museum near the excavation floor and the private hotel areas. The roof itself, in addition to protecting the delicate artifacts from weather conditions, also mirrors the shape of the excavation site. The large crevice on the roof acts both as a natural light source and as a reference to the riverbed that has washed away some of the historical ruins in the area centuries ago. Every single pillar inside the excavation site
was carefully located in a spot that contained no historic artifacts. In addition, the necessity to construct the structure with the smallest footprint feasible, combined with the unorthodox method of the pillar placement, resulted in a structure with a highly non-standard geometry and required even less standard construction techniques. Because of the impossibility of using heavy machinery inside the excavation site without damaging the precious artifacts, every single pillar well was dug up manually, painstakingly removing more than 20 meters of dirt and rock in the process. Bu 66 ayak sonrasındaki görevimiz ise onların inşa edilmesi, yerlerine oturtulmasından sonra tüm alan için bir uygulama projesi hazırlamaktı. Bu kalıntılar için hangi noktada nasıl müdahale edilmeli, bu kalıntıları nasıl ayakta tutabiliriz, derzlerde kullanılacak enjeksiyon malzemelerinin reçeteleriyle doğru bir şekilde nasıl hazırlayabiliriz? Bunlar hakikaten iyi bir konservasyon ekibi ve atölyesiyle birlikte yapıldı. However, the well digging process led to an astonishing discovery. A massive ancient mosaic preserved beneath the earth for centuries in an almost perfect condition. Despite all the excavations and scans done on the site before the project works, we were of course faced with new surprises. G2 pillar is one of them. When the well digging of this pillar was done, the workers came across with another amazing mosaic at a deeper level than the large one in the middle. Then of course we had to redesign the plans and relocate that pillar. Then a new archeological excavation started on that site, and of course the structural system was recalculated. This wasn't a very simple revision, but it was an exceptional thing in the project. Unofficially named after the pillar which was meant for its location, the 100-meter square, 1,800 years old G2 mosaic intricately depicts colourful Roman mythologies. The modular rooms, each carrying their own internal infrastructure over a steel framework, are designed and built as independent units. The structural shells of the 200 rooms were built in a nearby workshop over a period of 9 months. One by one, completed units were loaded onto trucks and transported to the construction site. Transporting these oversized units through the streets of Antioch required highly coordinated daily operations. Once on site, the 16 metric ton units were raised over the main steel structure and lowered to their final locations, eventually stacking on top of each other. Orada yapılan şey tarihsel çevrede yeni bir yapı yapmak meselesiyle anlatılabilir nitelikte değil artık. Orada çağdaş, gerçekten modernist geleneğe bir biçimde eklemlenen önemli diyebileceğimiz bir ürün var karşımızda. Bu kazı açıkçası Türkiye'de kentsel arkeolojik alanların nasıl ele alınması gerektiği konusunda bence son derece önemli açılımlar sağladı. Kentsel arkeolojik alanda böyle bir arkeolojik verinin karşılaşıldığı zaman müze tarafından kaldırılıp müzeye taşınmasının dışında bir çözüm Türkiye'de yoktu. Bu parselde yapılan iş bunu değiştirdi. Çok fazla buluntu, kalıntı yerinde görülebilecek, yerinde izlenebilecek ve bütün bu kültür katmanlarının belki de 5-6 katmanın aynı anda algılanmasını nasıl sağlayabilirizin peşindeyiz şu anda. Sergilemeye yönelik olarak birçok sergi güzergahı var burada. Müze ziyaretçisi için, otelin ziyaretçisi için ayrı ayrı. Bu güzergahlarda bol bol gezerek her açıdan kalıntılara yeniden bakarak yanlış algılamayı nasıl engelleyebiliriz, doğru bilgiyi nasıl ulaştırabiliriz de çok tartışıyoruz şu aralar.
Although this unique and ambitious modernist superstructure is nearing completion, the scientific conservation efforts on the archaeological site will continue long after the museum hotel is opened to the public. Son geldiği hali fotoğraflarını göstereyim. Of. Harika olmuş. Gittikçe güzelleşiyor bu bina Emre. Müthiş bir şey. Harika. İnanamıyorum bu projenin gerçekleştiğine inanamıyorum.